pen a rhyme, let's change our lives. Yes, it's our time. Act a role and pen a rhyme. Let's change our lives. Yes, it's our time. It's our time, it's our time, it's our time. Our time to learn English, our chance to get ahead. Our time to learn English, our chance to get ahead. Our chance to get ahead, our chance to get ahead. Good morning everybody. I hope you all well. Language can be learned or developed through the basic skills. Language can be learned by listening, speaking, reading and writing. I hope now you understood the language easily. In last episode, we traveled by a train. We got so many informations about our presidents of India. Let's watch. Today, where's the train reached? Children, can you read the name of the station? Yes, it is Bhopal. Bhopal is in Madhya Pradesh. Now look at the photograph. Who is he? Yes, I know. All you know him. તમે બધા જ તેને ઓળખો છો. He is Dr. Shankar Dayal Sharma. He was our 9th President of India. He was born at Bhopal on 19th August 1918. He became the President of India on 25th July 1992 till 25th July 1997. Now, let's watch a video clip about him. हमारे सामने दो रास्ते हैं. एक रास्ता है परस्पर समझदारी, शांति, आपसी समायोजन, मैत्री, सहयोग, संयुक्त प्रयास का, जो एक दूसरे को बल प्रदान करते हैं. इससे हमारे जैसे विशाल और जनबहुल राष्ट्र में प्रत्येक समुदाय, क्षेत्र और व्यक्ति को आत्मसम्मान, समृद्धि और खुशहाली प्राप्त होगी. जैसे जैसे हम प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होते चले जाएंगे, हम अपने मार्ग में आने वाली प्रत्येक बाधा को, फिर चाहे वह निर्धनता, पूर्वाग्रह, असुरक्षा की भावना, अज्ञानता अथवा नाना प्रकार की शारीरिक व्याधियों की ही क्यों न हो, दूर कर पाएंगे. सतत गतिशीलता से ही हमारा राष्ट्र प्रगति करता हुआ स्वयं को एक ऐसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में ढाल सकेगा जो कि संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए सदैव सन्नद्ध होगा. इस आदर्श स्थिति तक पहुंचने में हम सक्षम हैं. हमारे यहाँ विद्वानों और संसाधनों की प्रचुरता है तथा इस लक्ष्य को पाने के सुअवसर भी हैं. हम यह करके दिखा सकते हैं. प्राचीन काल में कभी हमारा देश ऐसा था. हमारा संविधान भी इसी लक्ष्य को आलोकित करता है. दूसरा रास्ता हमें कलह, पीड़ा, व्यथा और क्लेशों की ओर ले जाता है और इस दुखद अवस्था के लिए संकीर्ण विचारधारा, कथ्य एवं कृत्य उत्तरदायी है. લાસ્ટ એપિસોડમાં જેમ ટેક્સ્ટ બુકમાં એક્ટિવિટી બીમાં આપણે નોંધ કરતા હતા તે જ રીતે આજે તમારા પાઠ્યપુસ્તકને પણ ઓપન કરો. પેજ નંબર 51. નેમ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ, ત્યાં લખો ડોક્ટર શંકર દયાલ શર્મા. તેમના કાર્યકાળનો સમય લખવાનો છે 25th July 1992 to 25th July 1997 અને
ઓર્ડરમાં લખવાનું છે he was our ninth president. So write down the word ninth. તમે નોંધી લીધું ને? અરે આ ટ્રેન તો ઉપડી પાછી સફરે. બાળકો જોઈએ કે આ ટ્રેન ક્યાં ઊભી રહેશે. Now can you read the name of the station? The name of the station is Uzhavur. It is in Kerala. Now look at the photograph. Who is he? He was our 10th president, Sri V.R. Narayanan. He was born on 27th October 1920 at Uzhavur. He became the 10th president on 25th July 1997 till 25th July 2002. Let's watch a video clip about him. उन दिनों केरल का एक कोट्टायम जिला त्रावणकोर रियासत का हिस्सा था। इसी जिले के एक गांव में नारायणन परिवार बेहद गरीबी में दलित मोहल्ले की एक झोपड़ी में रहता था। इसी में 27 अक्टूबर 1920 को कोचेरिल रमन का जन्म हुआ। कई बार स्कूल की फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई का सिलसिला टूटा, लेकिन सफर चलता रहा। त्रावणकोर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में प्रथम श्रेणी के साथ एमए किया। पढ़ाई की भूख खत्म नहीं हुई थी, लिहाजा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र पढ़ने चले गए। लौटे तो त्रावणकोर यूनिवर्सिटी में 23 साल के नौजवान प्रोफेसर बन चुके थे। प्रोफेसरी करते करते पत्रकार बन बैठे। हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ काम किया। इस बीच देश आजाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए। नेहरू जी के कहने पर भारतीय विदेश सेवा ज्वाइन कर ली। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, चीन, म्यांमार, अमेरिका और थाईलैंड समेत अनेक देशों में भारत के राजदूत रहे। 1979 में उन्हें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। 1984 में उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई। केरल से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। देश के योजना, विदेश, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष कार्यक्रम और औद्योगिक अनुसंधान जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री बने। हर भूमिका में के.आर. नारायणन ने अपनी छाप छोड़ी। उनकी सेवाओं ने देश का मान बढ़ाया और इसी वजह से 21 अगस्त 1992 को वो देश के उपराष्ट्रपति चुने गए। 25 जुलाई 1997 डॉक्टर के.आर. नारायणन की एक और शानदार पारी की शुरुआत। वो देश के नए राष्ट्रपति थे। વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડિયો ક્લિપ દ્વારા આપણે એ જાણ્યું કે કેટલી ગરીબાઈ વેઠીને આપણા આ રાષ્ટ્રપતિ પદે પહોંચ્યા હતા. પાઠ્યપુસ્તકમાં નોટ કરી લ્યો. નેમ ઓફ ધ પ્રેસિડન્ટ એ કોલમમાં લખવાનું છે શ્રી V.R. નારાયણન. તેમનો કાર્યકાળ હતો 25 જુલાઈ 1997 to 25 July 2002. લાસ્ટ કોલમમાં ઓર્ડર નોટ ડાઉન કરવાનું છે, તો આ ઓર્ડર લખો. He was our 10th president.
તમે નોંધી લીધું ને? Children, let's watch the train. Where is it stopped? The name of the station is Rameshwaram. It is in Tamil Nadu. Now look at the photograph. I know all you very familiar with this personality. Dr. APJ Abdul Kalam. He was our 11th President of India. He was born on 15th October 1931 in Rameshwaram. He became the President on 25th July 2002 to 25th July 2007. Let's watch a video clip about him. More than 80 years ago, a boy was born in a small village called Rameshwaram. Rameshwaram is in Tamil Nadu, a state in India. In this map, you can see Tamil Nadu in the southern part of India. It is marked in red. The boy's name was APJ Abdul Kalam. Abdul was from a poor family. To help his family, Abdul would distribute newspapers after school. Abdul was a very hard-working student who would often study for long hours. Abdul's hard work helped him reach one of the best colleges in India. In college, Abdul studied science for 4 years. Abdul's hard work in college helped him become a scientist. As a scientist, he created many missiles. Here is a picture of one of the missiles he created, and came to be known as Missile Man of India. After working as a scientist for many years, Dr. APJ Abdul Kalam became the President of India. Here is the picture of Dr. APJ Abdul Kalam. He was the President of India from 2002 to the year 2007. During his time as President, Dr. Abdul Kalam met lakhs of children. Dr. Abdul Kalam loved interacting with children. He loved meeting children. બાળકો, વિડિયો ક્લિપ જોઈ ને? હા, આપણે ડોક્ટર અબ્દુલ કલામને મિસાઇલ મેન તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો હવે તેમના વિશેની ઇન્ફોર્મેશન પાઠ્યપુસ્તકમાં નોટ કરી લ્યો. નેમ ઓફ ધ પ્રેસિડેન્ટ કોલમમાં આપણે લખીશું ડોક્ટર એપીજે અબ્દુલ કલામ. તેમના કાર્યકાળનો સમય નોંધી લ્યો. 25th July 2002 to 25th July 2007. અને લાસ્ટ કોલમમાં તેમનો ઓર્ડર. He was our 11th president. So, write down the word 11th in the last column. તમે નોંધી લીધું ને? Children, let's watch the train.